The Kyrgyz Republic and the United Arab Emirates share a relationship built on mutual respect, trust, and a forward-looking partnership, shaped by the close ties established between our national leaders. We deeply value our cooperation, and we respect the Emirati model of modern statecraft: fast, smart, service-oriented, and focused on results. Over the past 4 years, Kyrgyzstan has achieved record-breaking economic growth, with average annual real GDP growth reaching 10%. Over the past 2 years, a total of 221 industrial enterprises have been commissioned, and approximately 500,000 new jobs have been created across the economy. But behind these numbers stands something even more important: good governance. Through effective administration, decisive debureaucratization, and a strong fight against corruption and organized crime, Kyrgyzstan has strengthened public trust, expanded the formal economy, and dramatically improved state capacity. As a result, our state revenues have quadrupled in just 4 years, creating the foundation for long-term development, better public services, and greater opportunities for our citizens. Our decision to adopt the Government Accelerators model was inspired here, at the World Government Summit in 2022, and it quickly became one of the most powerful tools of Kyrgyzstan's transformation. 100-day accelerator approach helped us to strengthen a new culture of public management and move from plans to delivery, with clear goals, strict timelines, and measurable outcomes. Since launching Kyrgyzstan's government accelerators in 2023, we have successfully completed 17 accelerators, including 12 delivered in 2025. Key accelerators delivered. Accelerator 1. Oversized and heavy cargo permits were streamlined, processing time reduced from 3 days to 1 hour. Accelerator 2. Construction permits were simplified. Timelines reduced from 180 working days to as low as 20 working days, depending on project size. Accelerator 3. Land category transformation procedures were accelerated from over 1 year to 3 months. Accelerator 4, licensing for private schools was simplified from 4 months to 20 days, supporting education and investment. Accelerator 5, permits for international road transport to China were digitized, approval time reduced from 1 day to 10 minutes through the e-permit exchange system. Accelerator 6, newborn registration systems were integrated. Birth data now flows directly from maternity hospitals to state agencies, ensuring every child is registered and protected. This accelerator was recognized globally by the SDG Digital Game Changers Initiative in 2024. These accelerators are a systematic approach to removing barriers, reducing uncertainty, and creating confidence for citizens, for entrepreneurs, and for investors. In Kyrgyzstan, we are implementing large-scale changes to reduce bureaucracy across education, healthcare, civil service, and the business environment, saving time, reducing costs, and improving outcomes. Debureaucratization is a new culture of governance, where the state serves people efficiently, transparently, and with integrity. Looking ahead, Kyrgyzstan is ready to scale the accelerator model even further, with a new generation of accelerators focused on one-stop investor services, from land access to permits and grid connection, fully digital licensing and inspections based on risk and transparency, faster trade and customs corridors to strengthen regional connectivity, digital public services by default, and AI-enabled government operations. Kyrgyzstan is moving forward with confidence as a new dynamic economy at the heart of Eurasia, a country determined to earn its place among the world's fastest-growing, best-performing reformers. Like the snow leopard of the mountains, agile, resilient, and unstoppable, Kyrgyzstan is making its leap into the league of the new Asian growth leaders. Рахмат. Урматтуу Мухаммед Абдулла Гергави мырза, урматтуу Suhail Мухаммед Mazrouei мырза, айымдар жана мырзалар, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Эң алгачкы Бириккен Араб Эмираттарынын жетекчилигине жана боордош Эмират элине салтка айланган жылуу меймандостук үчүн чын жүрөктөн ыраазычылык билдирем. Сиздерге Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Садыр Нуркожоевич Жапаровдун атынан, Бириккен Араб Эмираттарынын президенти
улуу даражалуу шейх Мухаммад бин Заед Аль Нахаянга, ошондой эле вице-президент, премьер-министр жана Дубайдын башкаруучусу шейх Мухаммад бин Рашид Аль Махтумга жылуу саламдарды жеткирүү мен үчүн чоң сыймык. Өкмөттөрдү, эл аралык уюмдарды, пикир лидерлерин жана дүйнөнүн ар тарабынан келген бизнес коомчулугунун өкүлдөрүн бириктирген глобалдык аянтча болгон дүйнөлүк өкмөттүк саммитине катышып жатканыбызга өзгөчө кубанычтабыз. Урматтуу Suhail Мухаммед Аль Mazrouei мырзанын колдоосу менен биз дүйнөлүк өкмөттүк саммиттин алкагында алгач ирет Кыргызстандын экономикалык өсүү модели Ак Илбирс аттуу сайт ивентти өткөрүп жатабыз. Дал ушул саммиттин алкагында эмираттык досторубуздун баалуу кеңеши менен өкмөттүк акселераторлор программасынын жолун тандоо чечимин кабыл алганбыз. Бүгүн сиздерге өлкөбүздүн жетишкен ийгиликтери Ак Илбирс деп аталган өзгөчө экономикалык өсүү модели тууралуу баяндап берүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бул модель 3 негизги багытка таянат. Өкмөттүк акселераторлор, күчтүү институттар жана инвестициялар. Бул жөн гана уран эмес, Борбор Азиянын жүрөгүндө Кыргызстанда калыптанган улуттук тажрыйба. Биз аны бүгүн дүйнө менен мыкты практика катары ишенимди бөлүшө алабыз. Акселераторлор деп биз мамлекетке экономикада ылдамдыкта иш алып барууга мүмкүндүк берген, бюрократиянын жана узак процедуралардын ылдамдыгына көз каранды болбогон ыкчам башкаруу механизмдери катары түшүнөбүз. Бул механизм борбордук ыкма, чечим кабыл алуучулардын так жеке жоопкерчилиги, өлчөнүүчү көрсөткүчтөр жана эң жогорку деңгээлдеги түз саясий лидерлик. Биз акселераторлордун тажрыйбасын калыптанып келе жаткан экономикасы бар өлкөнүн реалдуулугуна ылайыкташтырдык. Анткени мындай шартта ар бир катачылыктын баасы өтө жогору. Бул жолдун башталышы оңой болгон жок. Муну мен жашырбайм. Көптөр бул программа эмне экенин, Кыргызстанга кандай пайда алып келерин, чындап эле натыйжа берер, бербесин сурашкан. Ал учурда мамлекеттик органдарыбыз көбүнчө инерция менен салттуу башкаруу моделине ылайык иштеп келишкен. Эң негизгиси акселераторлор программасы мамлекеттик башкаруу тармагына жаңы чылдык алып келди. Биз көйгөйлөрдү тоскоолдук катары эмес, өнүгүү мүмкүнчүлүгү катары кабыл ала баштадык. Мамлекеттин эл алдындагы ролу жана миссиясы тууралуу түшүнүгүбүз түп тамырынан өзгөрдү. Өкмөттүн башкы милдети элдин жашоо сапатын жакшыртуу экендиги бардык мамлекеттик органдарга так коюлду. Акселераторлор программасынын алкагында Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети актуалдуу көйгөйлөрдү чечүүгө багытталган 100 күндүк так реформаларды ишке ашыра баштады. Бул программанын алкагында биз 17 реформаны ийгиликтүү жүзөгө ашырдык. Алар курулуш, мектепке чейинки билим берүү, саламаттык сактоо, жер мыйзамдары, эл аралык жүк ташуулар, транспорт, логистика жана башка көптөгөн тармактардагы жол жоболорду олуттуу жөнөкөйлөттү. Ашыкча бюрократиялык процедуралар жоюлуп, чечимдерди кароо жана кабыл алуу мөөнөттөрү кыйла кыскарды. Эң маанилүүсү бул реформалар эл тарабынан оң бааланды. Кымбаттуу достор, акселераторлор программасынын үстүндө иштеп жатып, биз дагы бир тамырлашкан көйгөйдү мамлекеттик органдардагы жогорку деңгээлдеги бюрократияны аныктадык. Бул жерде эмираттык досторубуздун мамлекеттик башкарууну бюрократияны жоюуга багытталган 0 бюрократия программасына кайрылдык. Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Садыр Нуркожоевич Жапаровдун жарлыгы менен мамлекеттик кызматтын натыйжалуулугун жогорулатууга жана бюрократияны жоюуга багытталган бүтүндөй мамлекеттик аппараттын функцияларын системалуу кайра кароону камтыган чаралар башталды. Бюрократиянын жоюу алкагында бүгүнкү күнгө чейин 7 президенттин жарлыгы, 19 мыйзам жана министрлер кабинетинин 22 чечими кабыл алынды. Акселераторлор жана бюрократияны жоюу натыйжалуу экономикалык чаралар менен катар өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүндөгү жогорку көрсөткүчтөргө жетүүнүн негизги драйверлеринин бири болду. Акыркы 4 жылда Кыргызстандын орточо жылдык экономикалык өсүү темпи 9-10% түздү. Эл аралык валюта фондунун маалыматына ылайык 2025 жылы Кыргызстандын ички дүң продукциянын реалдуу өсүү темпи боюнча
дүйнөдөгү алдыңкы 3 өлкөнүн катарына кирди. Мамлекеттик бюджет 3 эсеге көбөйүп, өлкөнүн ички дүң продукциясы 2,5 эседен ашык өстү. Муну менен биз чектелүү ресурстар шартында да аймактык туруксуздук жана тез өзгөрүп жаткан дүйнөдө да мамлекет ылдам өнүгүүнүн темпин аныктай аларын көрсөтө алдык. Бул үчүн натыйжалуу мамлекеттик башкаруу, институттарды бекемдөө, таза эрежелерди киргизүү жана чечим кабыл алуунун ылдамдыгын камсыз кылуу зарыл. Кыргызстандын жолу бүгүнкү чакырыктарга ресурстар чектелүү болсо да, эл аралык кызматташтыкка, инновациялык башкарууга жана элдин жыргалчылыгын жогорулатууга багытталган лидерликке таянуу менен татаал маселелерди чече аларын айкын көрсөтүүдө. Ак Илбирс модели Кыргызстандын заманбап тажрыйбасы катары калыптанып келе жаткан экономикасы бар көптөгөн өлкөлөр үчүн пайдалуу жана колдонууга ылайыктуу деп ишенем. Биз бул оң тажрыйбабыз менен бөлүшүүгө ар дайым даярбыз. Кымбаттуу достор, бул жетишкендиктер эмираттык досторубуздун колдоосусуз мүмкүн болмок эмес. Бир тууганым, досум Мохаммед Абдулла Ал Гергави мырзанын жеке колдоосу жана оптимисттик көз карашы бизге чоң дем берди. Бүгүн Кыргызстан эмираттык өкмөттүк акселераторлор программасынын активдүү катышуучуларынын бири болгонун сыймыктануу менен айта алабыз. Урматтуу бир тууганым Мохаммед Абдулла Ал Гергави мырза, президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевич Жапаровдун тапшырмасына ылайык Кыргыз-Эмират кызматташтыгын чыңдоого жана Бириккен Араб Эмираттарынын тажрыйбасын Кыргыз Республикасында ийгиликтүү ишке ашырууга кошкон салымыңыз үчүн сизге Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыгы Достук орденин тапшырууга орденин берди. Бул салтанатты кийинчерээк биз өткөрөбүз. Урматтуу достор, мен баяндамам бүттү. Эми азыр биздин кызматкерлер мындай жакшыраак айтып беришет бул боюнча. Рахмат. Your Excellencies, dear friends, now let's start our panel discussion dedicated to the practical aspects of reforms, debureaucratization, and the exchange of experience between Kyrgyzstan and the UAE. First of all, of course, thank our UAE hosts and also thank them for inspiring our reforms and giving us the model of government accelerators. As my Prime Minister said, this experience has tremendously helped us in reducing the process, the bureaucracy, and then moving from process-oriented government to result-oriented government. I will not be enumerating quite a lot of results achieved, but I would like also to emphasize that around 5 years ago, this week marks the 5th anniversary of election of our president, His Excellency Sadyr Japarov, and as a first step, he introduced constitutional reforms that, among many things, united the administration of the president with the administration of government. And therefore, our Prime Minister, Chairman of the Cabinet of Ministers, is at the same time Chief of Staff to the President. And that has greatly reduced lots of waste, lots of waste of time, waste of our resources. As for and then of course our government focused on effective administration. As you have heard, dear colleagues, our state revenue has quadrupled, grown 4 times over the last 4 years, and this was achieved without increase in tax rates. It was done solely through effective administration, through clean hands and good governance. And after, I remember very well when the first year and a half, when our revenue suddenly, our people saw that it has doubled, especially after post-COVID years, compared to pre-COVID. Of course, it gave the mandate
of trust. I have heard from in the previous panel that the most important is that there is trust by society to government. There is this bond between the society, between the people and the government, and of course this has strengthened the mandate, and our leadership proceeded with fighting organized crime. We had organized crime, we had mafia-like structures that we inherited from the previous administrations, and basically they were, of course, stealing from the people. They were stealing all the revenue, and this has the victory of organized crime allowed our president actually to grow even further. And I will be, of course, you have heard about our GDP growth figures and others, but this tempo is important for us to sustain in the future. But with Dr. Radia, of course, we are very proud that in this UAE accelerator program, we are already in cohort 7, and we believe that we will be continuing on this path, and I will perhaps later tell you about our future steps. Thank you. Thank you, Your Excellency. And now the next question is for Your Excellency, Dr. Al-Hashimi. Can you tell us the history of your cooperation with the Cabinet of Ministers of the Kyrgyz Republic? Thank you very much for inviting us. And I think I would like to thank the Prime Minister and the Kyrgyz Republic really for selecting Government Accelerator to be an experience exchange between UAE and the Kyrgyz Republic. I think when we started our collaboration in 2022, at that time, we wanted to set the most important thing is capacity building of the team. At that time, we said we need to get a team, and I think you have put a great team together. We wanted to do just capacity building, sharing all our experience, what we've done in UAE, and we're almost 10 years old here, Government Accelerator in UAE. We shared all our experience, even the little bit of how do you send an email or how do you write a letter. So we've shared the full experience with the capacity building of your team. And the team, we were very proud to say that the team really absorbed all the information beautifully. They took it on their own ownership to take this accelerator to the next stage. And we were really proud of the achievement, what they have done. Because really, sometimes you want to do a lot of stuff, but you don't have the strong team with you. It's very hard to really achieve. So we are very proud of the team of Kyrgyz, and we always, when they say, what's a great example of the experience exchange, we always refer to your government, because really, you've adopted the Government Accelerator in all the different fields. We started with capacity building, but within a year, right away, everything started rolling. So in 2023, you launched the first cohort, and after the success of the first cohort, His Excellency the Prime Minister really launched that he told in the cabinet meeting, I remember in that meeting, in the cabinet meeting he told all the ministers, now all of you have 100 days to finish your project. And everybody looked at us at the UAE, and we were, oh my God, we've put everybody in trouble. So it was very nice to see a commitment from the leadership to say, yes, we saw this methodology, we saw its value, we saw how much it really impacted the people, and now I want the government reform and everybody to work on it. So really, thank you very much for believing in us. Thank you very much for leadership. And I think the most important of the success in the Kyrgyz Republic model is the leadership commitment, leadership support. Because sometimes in these type of collaboration, some team, they take it and you just do a small minimum. But for you guys, you really made sure you implement it, and it's really cascading down into the government. So really, thank you very much for taking this model, and you guys really exceed. Now we have to learn from you guys. You are faster than us. You are already on your 8th cohort, so you are faster than us. So now we need to learn the methodology, what you guys are doing, and how can we really adapt to what you have done. So thank you very much. Thank you, Doctor.
And now, Your Excellency, Mr. Baetov, last year the President of the Kyrgyz Republic, His Excellency Mr. Sadir Japarov, assigned you as Deputy Prime Minister responsible for the debureaucratization of the public administration, and since last year, your Commission on Debureaucratization has been functioning. What are the main pillars of your work in this area? First of all, good afternoon, and I also join my colleagues' words about our appreciation of the hosting site and for the event, and especially for the cooperation we have for the last few years. And as you said, we have some results, and we're happy to share, and happy to have a chance to say it personally. Thank you. So I won't go into details, so I'll try to be practical to the question, because some issues were covered by the leadership and colleagues. First of all, as it was said, first this program of accelerators were implemented in 23, then in 24. So after that, Kyrgyz side decided to go further and use this methodology to systematically upscale it and to make it more drastic, if you want, more aggressive. Just to start 12 months, 1 year, approximately 1 year project when we drastically change everything using the methodology we practiced with your help in 23 and 24. So, saying in simple words, government accelerators is an approach when we just unite efforts of different organs to intensify energy of different institutions and address a challenge, right? So, based on the decree of our president, last year we created a continuous platform that generates this work and has some directions of its work, but in the end, we're saying not about dozens of this, programs or steps. We're saying about hundreds of decisions of different levels that change real life for people or address interests of businesses and etc. So it's just a new form of program accelerator on a continuous and systematic level. What we're addressing in our efforts, firstly, of course, administrative bureaucracy, extra bureaucracy. Because you know that government itself sometimes wants to create some procedures, some rules, and we're trying to eliminate it on a very extreme way. I won't go into details. We're just eliminating 60% of all permits for businesses, etc., etc. So we're using the methodology you provided us, and going with it into different spheres: education, healthcare. I won't go into details. I think many countries are doing this. Second level, which is more important, and why probably Minister of Justice appointed to this work, it's a bureaucracy created by lawyers, because lawyers, we all love in every country to create rules, first for the good things, with good faith efforts, then sometimes it could be like a barrier for changing something. So we're eliminating thousands of regulations that we had previously. So deregulation based on the methodology we received from our friends and relatives who practiced it is being used to clean up the legal system, make it possible to implement big strategic programs. For instance, the highest level, very strategic historical projects related to railroad, to huge hydro plants, all being possible to push because legal system of the country was supporting the efforts, not following procedure, but trying to reach result. And the third, the most important level, which was unusual, is the psychological bureaucracy, I would say. It's like this because, unfortunately, we overestimate the objective reasons of bureaucracy and underestimate psychological problems when state officials do not implement anything sometimes, or afraid to implement. In this situation, we have a lower level of creativity, lower level of initiatives. I remember those times 10 years ago in Kyrgyzstan when I joined state service, when all initiatives were top-bottom, in top-bottom structure. This commission of debureaucratization, and head is our prime minister, allows all ministries, all level state officials to propose something. And we have obligation to implement it if it's real. That's why we have hundreds of decisions that change situations. So the psychological approach is very important because especially when we have newcomers to state service and the younger generation and business sphere, if they propose something with no fear to be rejected, punished, or
something, and with real expectations that the proposal will be implemented. This created a huge flow of ideas to the Commission. Right. So, but of course, it should not be like endless Commission. Current period is like 12 or 15 months, and this is just this result of this government accelerators program, and we're very thankful for this. So that's our work we're doing. Thank you, Your Excellency, for the insight. And we are running out of time, but I know that Your Excellency, Mr. Baisalov, you did want to add something. I think now would be the time, and then we have to wrap it up. Yes, I do. I am very well aware that we are running out of time, not because of our fault, but because of the previous sessions. But let me just add, again, thanking the UAE and, in fact, quite a lot of our government colleagues from around the world that this World Government Summit provides us the opportunity to meet, that the next steps that we will focus under the leadership of our President and under the leadership of our Prime Minister, Chief of Staff, is, of course, investment in human capital. We are a young population. We are a nation of 7.4 million, and 2/3 of our population are young people, under 30. And then, of course, it will require from us huge investments. We are having transforming our schools under the name of Polar Star, and this is the most important area that we are focused going for the future. Thank you very much. Thank you very much. I want to thank our distinguished speakers for the informative and lively discussion, and all our guests for your attention and participation. Wishing you the best productive day at World Government Summit. Thank you. Thank you very much.